Приветствую всех, уважаемые дамы и господа. С вами снова дедушка Владимир. Ну что ж, там предстоит решающий, как говорится, бой. Это значит покончить со всем этим, извиняюсь за выражение, говном, которое сотворила, значит, маманька, которую захотела продолжить ее доченька. С этим противостоянием пора закончить и херям взорвать все это к черту. Так что летим. Там где Горгона. Ну что ж, готовимся к основательному бою. Оставляем всех своих ребят. Так, давайте еще раз проверим. Так, порвать. Так, скрытие замков убеждения. Так, Уэлли. Инженерия. Феликса. Замки. И око. Ну, взлом только у викария, по-моему. Так. Взлом. И у Сэма взлом, по-моему, тоже. Тоже взлом. Так. Ладно, мы не будем тогда. Хотя Сэм, конечно, блин, крутой автоматон. Вот уборка, здоровяк, босс, запугивание, нет, добро. А давайте его возьмем. Чувствую, нам придется воевать много. Или порвать, или Сэма. Замки. У Парвати тоже есть гроза этих самых жестянок, ржавых болтов и ведер, как она написано в ее скилле. Давайте Сэма возьмем. Чё, он живой? Так, Макс, Сэм, ты где? Здесь. Best watch our step, Captain. She knows we're coming. О, все красным стало. Так, боевые дроны. Но против них лучше всего электричество. Сериал «Стражи закона».
All processing data. Scoured with prejudice. Так, где Вильгельмина? Ой, это Метица где? Так, где он? Мне не Оливию надо. Так. Так. А вообще-то мы то ли делаем. Ладно, так 30 метров протокол перезагрузки. Где он? 4 ниже. Вот не люблю, когда много меток, а. I see they brought all the comforts of home, including the secret lab for Западные республики. Ты чё, сдохни? Неплохо. Чёрт, это похоже пушка так меня вынесла. They brought all the comforts of home. Cycle complete.
что здесь? Ух ты, аж 190 стало. Чё, наш прысок экспериментировал? Так, тут что? Да не блин, надо. Сэм, ты где? Здесь? О, как он его кислотой допалил. Класс. Так, давайте-ка сохранимся. Unexpected. Detected. Ну, вроде пока все неплохо. Такая музыка бодрая. Так прямо и подгоняет. Ух, сколько нас там ожидает. Ага. Класс. Так, верстак. Опять. Ладно, бог с ним. Так.
Ну понятно. Ну ладно, понятно все. Она нас специально наняла, чтобы мы достали этот дневник. Опа, мы пройдем ли тут? Didn't I warn you not to set foot in here until the job was done? You should have listened to my advice. Farewell, Captain. If it wasn't already obvious, you're fired. Ой, бля, извиняюсь. Как я его просмотрел-то, а? Ладно. Unexpected. Didn't Here they come. Черт, хотел сохраниться, чуть не сохранился, а? Да нафиг, потом заберем, если место будет так, сука. Ух ты, уже предел. А, это просто мы круг сделали. Ну, а читать не будем, уже читали. Didn't I warn you not to set foot in here until the job was done? You should have listened to my advice. Так, будем обсуждать, не будем.
There's nothing to discuss. I can fix Adraenotime without you, and certainly without Mother. You wasted your time coming here, and worse, you wasted mine. But I won't let anything stand in the way of progress. Farewell, Captain. If it wasn't already obvious, you're fired. Так, ну что ж, сохранимся. Не, в третий раз как-то начинать это все не хочется. Выгорание? Это что такое? А ребятки у меня молодцы, хорошо разобрались. Я просто просмотрел вот эту вот турель. Тут видно было. Так, 20 метров. Значит, там туда. Так, а здесь что? Это выход. You've finished it, Captain. You've put Gorgon down once and for all. I only wish that Minnie had seen reason. The good we could have done together. Join me for a toast in the drawing room. I do believe you're due a reward. You know, if this were a serial, this would be the part where we are betrayed. Hand to law, Captain. I mean you no harm. Your reasons are your own. I understand. Nonetheless, I owe you my thanks. Let me offer them to you in person. I'll have a drink waiting. Серьезно? А вот пить-то мы, наверное, не будем, иначе отравит недороком. И куда нам? Так, что-то я... Администратор Люда.
Чё-то где-то мы в подземном ходу каком-то. Круто. Но от этих двух подруг предательства ждать как пить дать. И куда? Тайная пещера. Сэм, мать твою, не поднимай столько грязи, а. Чё там? Лопатка какая-то опять. Ничего хорошего нет. Да, бедный садовник. Бедняга не заслуживал такой участи. Все его бросили. А здесь мы, похоже, что ли были. А, так мы это со склада вышли. Да. This unit can't help itself. Please do not be concerned. Да какой ты можешь? Боюсь только одного, что Оливия снова возьмется за какое-нибудь грязное дело. Captain, I believe a celebration is in order. The Gorgon project is dead, and we are not. To Gorgon, and the grave it now rests in. May the Colossus of Adraenotime never again rise from that dark pit. It's funny. When Spacer's Choice released Adraenotime to the public and began the Marauder crisis, and I sabotaged all the Gorgon facilities, I thought that was the end for me.
Then you came along and changed everything. I find myself at loose ends now, Captain. What happens next? I'll gladly humor one or two for the executioner of Gorgon. Before I explain, there's a critical detail you must understand. Halcyon is in the midst of a slow-moving crisis, one that will not improve on its own. The board knows this, but they're not lifting a finger to address it. In the absence of their leadership, I thought I could bridge the gap. So I tried to create a drug to expand our workers' minds and improve their bodies, help them work harder, longer, and smarter. With everyone at their best, I thought the colony might be able to innovate itself out of this hole. I wanted to save our sorry hides. No one else was acting. Somebody had to do something. Surely you've seen the nonsense the other corporations have been wasting their time on. Diet toothpaste? Honestly, at least I was trying to help. And pharmaceuticals, you might have noticed, are the only things I'm good at. Not leading, not parenting. Only this. Only the work. If Spacer's Choice had given me time to perfect Adraenotime, I know I could have done it. My drug could have saved Halcyon. Да никого бы он не спас, твой препарат. Don't presume to know what I have and have not tried to do to help Halcyon, Captain. Though that isn't to say I couldn't have tried harder or enlisted my peers' help. You're right about that. Was there anything else you wanted to discuss before I bid you farewell? Down there, on Gorgon. You've got 2 left. I'm joking. Ask me whatever you like. Children do not remain so forever. She grew up, and we grew apart. I could have tried harder to reach her, to support her. I know. But I confess, I always found my work more engaging than child-rearing. And Minnie and I had so little in common. In the end, my distance seemed a blessing. Oh, the same words have echoed through my head for the past 20 years. I'd hoped, surely no one could see but me, that I didn't have the heart or the temperament. I'm sorry, I can't talk about this anymore. Is there something else I might answer for you instead? I certainly did. Spacer's Choice's negligence sent Halcyon into a tailspin, and they refused to pull Adraenotime from the market to stop it. They forced my hand. I ended the project the only way I could, by destroying everything. I began by shredding all of the personnel files in the Office of Creative Incubation. Clarence was so alarmed by my barbarism, he forgot to call the corporate guard. All his precious numbers and all their precious rows. I should have set fire to them.
I released the test subjects from human inquiry and auditing. The ghastly things we did to those people. Marion was screaming, I think, though by this point, my memory's hazy. Everything had gone a bit red. My blood was up, you know. If anyone had dared to stop me, I would have snapped them in two. I had faith a strapping hero would come along someday and do it for me. I'm joking, obviously. You were a bolt from the blue. Or the black, as it were. Two reasons, actually. I couldn't bear to kill so many of my staff, even though our work killed exponentially more colonists. I didn't want to give up on my research, even after all it had cost us. In those early days of the marauder epidemic, I still believed I could fix Adraenotime. As time went on, I became convinced I could cure the marauders. But once again, Spacer's Choice has forced my hand, this time through my daughter. And I have to let that dream die too. Ну, в принципе, все понятно. Of course. Anything else? Or shall I let you see yourself out? Maybe I'll find a handsome little bolt hole out there in the aether and endeavor to keep a low profile, as they say. Maybe I'll pick up a soothing, useless hobby, like watercolor painting. Spacer's Choice will want to take their turn at revenge, and I'd rather not be within reach when they do. Wilhelmina's artwork. Oh, look at this. It's just awful. I don't know. There's a youthful energy that comes only from the innocent, uncritical mind of a child. Oh, please. The colors are muddy, the shadows are all wrong, and it hardly looks anything like a canid. May I keep this? I'll take that as a yes. Thank you, Captain. I think it'll look a treat on the walls of my hideout. Memories and all that. They very well might. Spacer's Choice doesn't have the best assassins in the business, but they do have the most of them. I'll take it a day at a time. Run when I have to, hide when I can. There's no glory in it, but I'm eager to put those days behind me. Where will the future lead you, Captain? The satisfaction of a job well done isn't enough for you? I'm only joking, of course. Please take this with my thanks. It's not much, but you deserve recognition for your efforts. I know your crew played no small part in this as well. Thank you. It's just what we do, but we appreciate the acknowledgement nonetheless. No matter how messy or disgusting, no sanitation and maintenance job is ever an inconvenience to Sam. Halcyon owes you both a tremendous debt. Well, it's time we stop looking back and turn our eyes to the stars. Plan for nothing and you'll never fail. Expect nothing and you'll never be disappointed. Believe me, I'm beginning to see the appeal. In any case, I do believe this is the end. Law willing, Adraenotime is dead for good.
and the marauders will die out with it. Goodbye, Captain, and thank you again. May the stellar wind be ever at your back. Не будем быть грубыми. Ну что ж, возвращаемся к себе на корабль. И похоже, на этом наше довольно-таки мутное приключение с этими девками закончилось. Да, было интересно. Было интересно, потому что было довольно-таки загадочно, и неопределенность витала везде. Ну а так, в принципе, довольно-таки банально. Можно было сразу догадаться, что просто космос тут нанял дочку, и все потекло оттуда. Ну что ж, посмотрим еще на звездное небо. Тут висит неподвижно и отвращается. Тут тоже. Ну ладно, полюбовались. И на этом я, наверное, закончу эту серию. Мы подошли к финалу. Взорвали комплекс. Разобрались с семейкой Амброуз. И разобрались, самое главное, с основной бедой, это с наркотиком. Не знаю, может, когда-нибудь она и осознает то, что... Хоть и вроде бы и осознала, но она до конца так и не осознала, что она сотворила огромную глупость. Не просто глупость, а преступление практически. Потому что этот наркотик распространился очень широко. Где его только нет. Где его только не встречал. Ну что ж, рад был быть с вами. С вами был дедушка Владимир. И на этом мы закончили прохождение обоих DLC. Что ж, до новых встреч.